Retired Dr. Kano Warren Kifefe olunaku olw'eggulo eyafeyintingidde mu kooti ebikwatagana n'obulamu bwe buwongeredde olwaleero nga tebiwoomya nakabululu. Kino kye kireetedde ebitongole eby'enjawulo okwetooloola eggwanga kwogatta n'ebyo ebiri ebweru wa Uganda okuvaayo okuteeka ku nninga gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'okumuteekako obunkenke obw'enjawulo nti agufudde mugano okutyoboolako n'okulinnyirira ekitiibwa eky'amateeka giyite constitution ey'eggwanga lino erya Uganda. Ebya Baramu Balugahara Nammere ne banne nabyo byongedde okufuuka namulanda ng'amabeere g'embwa. NTV Uganda kyaddaaki ekomyewo ku mpewo olunaku lwaleero oluvannyuma lw'okulangirira mu butongole olunaku olw'eggulo nga buwungedde nga bwe babadde bafunye permission nate okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe. Ebbanga libadde lyekulungudde bukyanga NTV Uganda awamu n'emikutu emirala egiri under Nation Media Group gijjibwa ku mpewo olw'ebigambibwa okubeera ebiragiro bya komanda ow'eggye lya Uganda erya UPDF mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'ono ye Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti NTV yali eyitiridde okumutyoboola n'okuleeta amawulire agalimu kyekubiira. NTV kino kyaddirira oluvannyuma lw'okkuba eggulire ku byafaayo by'omukulu ono nga battottola engeri gye yajja okufuukamu Geno mu ggye lya Uganda erya UPDF ne missioni oba ebintu eby'enjawulo by'abadde akola bukyanga ayingira eggye lya Uganda erya UPDF. Tetumanyi oba kikwe yava okunyiiga n'alagira omukutu guno gugibweko anti yayiwa amagye okwebulungula Nation Media Group emikutu nga Daily Monitor olupapula we gyali gikolera emirimu gyagyo ne balagira giggalwewo mbagirawo. Era NTV awamu n'emikutu emirala egiri under Nation Media Group gyava ku mpewo nga giri live. Ebyo tugenda kubeera nga tutunuulira ebibaddewo nga emikutu gino naddala NTV Uganda ekomawo. Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu ggwanga eri Amerika naye talutumidde mwana mu lukuŋŋaana olwabaddemu olunaku olwaleero All African Convention. Olukuŋŋaana luno nga lubadde mu ggwanga eri Amerika mu kibuga ekimanyikiddwa nga Boston gye lubadde abadde n'abantu ab'enjawulo omuli Dr. Tony Manelik Van Demir kwogatta n'omukulu amanyikiddwa nga Nana kwogatta n'omukulu Rand Mohammed nga bano babadde batemaatema ebimu ku bintu eby'enjawulo nga ba Pan-African era n'okunoonya eddagala ku mitawaana oba emiteeru egyolekedde oba egiri mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa nga tebatunuulidde miteeru gyokka wabula n'okunoonya engeri gye bagumyamu obumu wakati mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa worldwide. Olukuŋŋaana olwo ebivuddeyo ne Bobi Wine byayogereddeyo ngenda kubeera nga mbikuleetera ku pana eno ey'okutumbuula obwa Pan-African oba omwoyo gwa Africa ogutafa. Tugenda kubanga tubitunuulira ebigambo Robert Kyagulanyi Bobi Wine byayogeredde nate mu lukuŋŋaana olwo olubadde ku buuyo obwo. Katambika ddakiika 15 oba oliawo n'okudda waggulu njakka kuwa nga tufundikira okwagala okulokola obudde kyemmanyako ko mujalinda mukagoberere era muwulire ebikakwatako. Tugenda kutandikira mu kooti ewabadde retired Dr. Kano Warren Kifefe gyafeyintingidde. Frank Gashumba naye atabukidde Gen. Tibahaburwa ku kyobulyake amugambye oba obulyake bukulemye okulwanagana nabwo okubumala mu ggwanga ng'owulira olemereddwa lekulira. Ababbi bano era abalyake wali bakutte n'obagalira mu kkomera ne batavaayo lubeerera. Byonna mbikuleetedde mu vidiyo eno. Ekinnuma ennyo ku bantu nga Frank Gashumba nti ebintu baba babimanyi naye ate ne babibikkirira oba ne babikwekerera ne batayagala kubyogerako mu lwatu ne balya awamu n'omuntu awagira obulyake n'obubbi kubanga bo bali mu gavumenti eno nga bajjayo munyago oba oliawo n'okulya ku mudidi ogw'Abannayuganda gwe batotobanira oba gwe bafuubanira okulabika nti baliwa mu buli kyonna gavumenti kyebe bateereddewo. Tunuulire emiwendo gy'ebintu egyekanamye buli kimu kiri waggulu era buli kimu kyakawerege nga ddya lya bukulu. Wabula abantu nga Bagashumba bamanyi effujja erikolebwa n'obulyako obukolebwa bo bagufuula mugano ebintu babimanyi naye tebaagala kubyogerako. Kati Bagashumba payment ye yaluddewo kwe kuvaayo okwogera ebigambo bwe bityo byonna tujja genda tubitegeera mpola mpola. Kantandike n'akatambi kano ka muganda waffe Henry Matiya Maganda ky'owola otudde nga nnyonnyola
ku byabadde ku retired Dr. Kano Warren Kifeefe nga wenkoledde vidiyo eno ali mu ddwaliro. Tujja gamba nti embeera gy'alimu ya bunaatya tebuuke. Bunaatya tebuuke yembeera retired Dr. Kano Warren Kifeefe gy'alimu. Katandike n'akatambi kano ate ndyoke nkomewo nkwongere ebirala. I will not stay. 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 And if I say you will not conduct the court, you will not conduct the court. These criminals cannot come and take over our country. You will not conduct the court. I will not allow it. I will not allow justice for me. We shall not allow it. I will not allow it, Mr. Aluma. No way. No way. No way. We shall not allow this process. It's not allowed. You have a reason of offense now. You have. Embera bwetu yabadde oluvannyuma Kano Kizza Besigye amaanyi gagenze gamugwamu mpolampola era n'agwayo n'azirika. Ne bamugyawo ne bamuleetera ambulensi n'emutwala e Mulago. Kiki ekyatuusizza Besigye mu mbeera eno? Wuliriza bino n'ebirala by'obadde tomanyi. Besigye okuva bwe baamukwata, gavumenti ya General Museveni emulemesezza balooya be. Basooka omusango guno nga gukyali mu court martial. Bwe baamukwata okuva e Nairobi ebyo byonna mubimanyi. Looya we ebiseera ebyo yalina balooya basatu. Looya Aaron Kizza, Lukwago n'omukyala Martha Karua okuva e Nairobi. Kuno yali looya omu ku abo ne bamukwata. Gwe bayitanga Aaron Kizza, amagye ne gamusiba emyezi 9. Ye yali mu musango guli ng'agukulembeddemu. Oyo bwe yava mu kkomera nga n'omusango guvudde mu kooti martial guzze mu kooti zino eza bulijjo, yagenda okuddamu okwogera ng'ali mwekizayo. Ategeeza eggwanga nti abadde amaze ebbanga nga bamukubira amasimu bagamba bw'atava ku musango gwa Besigye bagenda kumutta. Yasigaza balooya babiri. Erias Lukwago naye ne bamugulako ekisango mwakitegeera. Mbu yategeerako Kizza Besigye ng'ali mu lukolo okusuula gavumenti bono n'atategeeza baaki ba buyinza. Lukwago ne bamukwata n'asigaza looya omu. Omukazi oli Martha Karua ow'e Nairobi bwe yajja ataawolereze bano bamukwatirayo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ono ne bamutegeeza takyakkirizibwa kuddayo kulinnya ku ttaka lya Uganda. Besigye n'asigala nga talina ki balooya. Naye njagala otegeere kano nti kati Besigye bwe yazze okuwoza atuuka mu kooti ategeeza omulamuzi nti siina looya. Balooya bange bonna babandemesezza mumpe omukisa nfune omulamuzi. Omulamuzi Baguma kwe kutegeeza Besigye nti nedda wano waliwo balooya be gavumenti bye yakufunira. Besigye agamba banaate sibamanyi, teboogerangako nange, sibalabangako, bampolereza batya. Mumpe omukisa nfune balooya be neetaaga. Omulamuzi n'agaana era n'ategeeza Besigye omusango gulina kutandikira waawo. Ekyo kye kyatabudde Kizza Besigye n'agamba omulamuzi bwekuba kugenda mu maaso nga bano balooya bagenze enfuluma. Omulamuzi n'agamba tolina gy'olaga ojja kubeeramu. Besigye n'amuddamu nti wemba mwendi ng'oŋŋaanya okufuluma kati ngenda kuteekawo embeera naawe ekulemesa omusango guno. Kwe kuleekaana bw'atyo nga ye agamba Besigye kino yabadde akikola ensi etegeera obutali bwenkanya. Omulamuzi Baguma bw'ali mu kwolesa omusango gwe. Njagala owulire kino ekyafaayo. Obadde okimanyi nti gavumenti ya General Museveni eremesezza Kizza Besigye balooya bonna. Ye gavumenti y'emu eyo eyakkiriza akulira ekibinja kya ADF okuba nti yafuna balooya bayagala. Tumaze emyaka okuva nga tukyali bato amasomero g'ekicwamba okugoocha bassa abantu, ADF essa abantu. Naye gavumenti ya General Museveni nga ne kakati amagye gaffe mangi gali Congo bagamba bayiga ba ADF. Bwe bakwata akulira ADF tebamutulugunya, tebakola ki kyonna. Bwe bamuleeta ali wali e Kampala mu International Crimes Division Court alina balooya ye bayagala Kalebu Alaka. Omuntu alina ekibiina group eyabayekera essa abantu be mutugamba abatezezi bomu mwamukkiriza n'akolesa looya gw'ayagala. Ono gwe mutatugamba nga kooti naye alina ekibinja ky'abayekera kyatta abantu egundi wadde babiri ye mumulemesezza. Kati Munnayuganda yeebuuza obwenkanya buli luddawa.
ekitongole ekiramuzi bwe muba nti mulina owa ADF yalina balooya bayagala muba mutya justification lwaki gwe omulamuzi baguma ono Besigye mumulemesa okufuna balooya beyeetaaga. Besigye teyagaanye kuwoza, yasabye ekintu kimu omukkirize afune balooya bayagala, baagaanye agenda kati kweza emyaka 2. Omusajja ono yankwasiza ennaku alina we yatuuse n'akaaba n'agamba empingu zinsala nga bamuteeseeko empingu zinsala. Nawulidde bubi nga ndaba akasirikale akatalina kyekali oba ka sajenti kakaabya omusajja ono. Besigye yalaja n'agamba nzijjukira bulungi nalekawo omulimu gwange e Nairobi obwa dokita ne ŋŋenda mu nsiko tulwane tuleete ssemateeka ono asobola otuluŋŋanya ffenna okufuna obwenkanya. Nzikiriza nkozesa ssemateeka ono gwe twakola ampe beeta okufuna looya gwe njagala. Omulamuzi teyamuwuliriza. Bana bino binyiiza basebo ne banyawo kati weebuuze kyanjawulo ki ekiri mu musango gwa Besigye n'ogwa ADF. Lwaki owa ADF bamukkiriza ye? ADF abantu bese kichwamba biki byonna amasomero ye naafuna looya gwayagala. Era looya w'omuntu wa ADF tavangayo alaka n'ategeeza ensi nti bamuyiga nedda, bamutiisatiisa nedda. Abono bonna babalemeseza. Jamu ekyokuyiga. Banaddiini mutubuulidde emirundi mingi Katonda aboogereramu. Katonda kika kyono gwe musinze yeebase atalaba mbeera egenda mu maaso okutulugunya n'okutta abantu mu Uganda abaweeko obubaka nti bannange mwogereko eri abali boona obuyinza bano bakendeeze ku bino bye bakola. Katonda kika ki gwe mutusomesanga bulijjo alina okusaasira oyo agaba okumanya n'amagezi. Oyo yeebase Katonda kika ki atabawaako mwe ba bishopu, ba pasita, ba father, ba reverend, mwenna bamaseeka abasirise. Katonda kika kyoyo gwe mutusomesa eyeebase nga Uganda eri mu mbeera eno. Katonda kika kyoyo atalina busobozi kulaba nti waliwo obutali bwenkanya. Bannaffe bangi bali mu makomera, bangi tetumanyi oba okeesa bwe bukya oba tumanyi oba bunaaziba. Katonda kika kyoyo. Awo nno tufuna okwanukula mu mitima gyaffe ne tugamba ADF ono yaani? ADF be bano abatufuga oba ADF bateekawo kiteeke ng'eriyo abakikulembera nga bali mu gavumenti eno? Bwe babanga omuntu avunaanibwa obuvunaanyibwa okuteekateeka okugyako gavumenti amibwa looya naye ng'owa ADF eyatemula n'abantu ye bamuleka n'afuna looya owuwe, gwe ki ekikujjira wano? Katuleme birondoola nnyo. Bibimu ku byatwala Bobi Wine ebweru w'eggwanga. N'ojja omuntu ng'agamba Kyagulanyi wammwe yawaŋŋanguka. Wali oyagala abeerewo kwena embeera. Gwe wali oyagala naye abeere mabega wa mitayimbwa alemwe n'okufuna balooya mu mbeera ye mweno. Awo nvuddewo. Njagala tugendeko mu katambi kano tumale okulaba ebibaddewo ebigambo Gashumba byayogedde katono nnyo. Video nyimpiko tulyoka ate tukomewo tweyongereyo. We don't want the president to speak about corruption. We want him to act. Period. We want him to act. Someone is caught stealing taxpayers' money. Let that person serve a life sentence in prison. Confiscate each and everything of his. It will send a clear message to potential thieves. In Uganda, actually, there is no corruption in Uganda. There is autocracy. People have rooted this country beyond repair. When I hear you guys call it corruption, I wonder. It's like sanitizing. There is no corruption in Uganda. There is autocracy. You had recently MPs who would sit privately and inflate 20% in the budget, meaning over 11 trillion was inflated in our budget. So we want President Museveni to act on thieves. There are many good things Museveni has done, but I don't think there's anything new he can do now. It's time for President Museveni to retire. There are things Museveni has done, but there are things he cannot do anymore. Take it from me. And he said it, that biologically when you clock 75 years, you lose it. He said it. Franga Shumba akimanyi bulungi mu mutima gwe nti bakama abe be bakulembeddemu obulyake. Akimanyi bulungi mu mutima gwe nti bakama abe be bakulembedde okkenenula eggwanga. Era bino byonna byayogera nti balekulire bandifundikira nga battula ebikolobero byonna byabadde akola. Obubbi bwabadde yenyigiramu,
bidirudiru byabadde akutula naye nga babikomyawo lwaki kubanga abagambyeko bano tebaagala gambwako bano tebaagala abawabula olaba batuuka n'okwetuuma amanya nti tebawabulwa programu eno Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa gwe tutambudde naye njagala kubatwalako ku ngeri NTV Uganda gyekomyewo mu bitiibwa eby'enjawulo katumale okufuna akatambi kano briefly kubanga guno mukutu gw'abantu NTV ebadde ebeererawo bantu I can authoritatively confirm nti bakomeddewo mu maanyi bwe bati. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka 2026 nkulisaayo mu kasirise ke tubaddemu ak'obutabaako kanyigo konna naye nga tuzze okuba nga tubaweereza tugenda kusooka tubaweereze nga tusinzira wano ku mikutu gyaffe emigatta abantu era n'olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor ogenda kuba nga olufuna ng'oyita ku mikutu egya internet. Kale NTV akawungezi kabeera amawulire era bwetyo bwe tuzze olwaleero tugenda kulaba engeri gyetusoosotodde olunaku katandika n'eggulire lino libadde kooti okuwulira bakomyewo naye bakyali ku mikutu emitimbagano. Olw'olupapula lw'amawulire ojja kulujja ku intaneti mukategedde ako tebannaddako ku mpewo officiale bwe bubaka oba temubutegedde mbannyonnyodde nti NTV ekomyewo ku mikutu emitimbagano naye tennaddako nga terefayina mukategedde awo tuvuddewo nyagadde ba highlightingira obikwatagana n'omukutu ogw'abantu bonna okwetoloola eggwanga gwe baagala ogwa NTV Uganda. Twolekedde mu America butambi bungi naye nkwegayiridde mumpeera akadde obumaleyo ofune ebigambo by'omukulu Bobi Wine Robert byayogedde ebweru w'eggwanga. Antonio Lyeryange abankuumire mweraba. Before I say anything, I'll request you to understand me, because I view things probably in a more pragmatic way, being that I come from the continent and I live on the continent in real time. For me, I will not look at it in an academic way, and other than defining, maybe I'll prefer to describe what I see or what I have come to know and understand as Pan-Africanism is precisely pro-Africanism. For Africa, looking out for Africa, but what Africanism? African weather, African resources, African minerals, or African people? It's diverse. Pan-Africanism, in my view, is supposed to be pro-African people, the people to begin with, then everything else comes in. Unfortunately, I must also mention that while we sing Pan-Africanism, this is the most abused term by us, but not for us. Pan-Africanism started out as a beautiful thing by our forefathers, the Osajefo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, and all those. These were our forefathers that fought for independence. And I believe there was a time when they stood like we are standing today, when they gathered in these numerous cities, planning to go back. And indeed they went back and pushed what was realistic Pan-Africanism, then to liberate Africa and ensure that Africa achieves self-determination. Unfortunately, over the time, it has changed again and again and again. My baptism name is Robert. I was named after Robert Mugabe. He was a great Pan-Africanist. He was a great revolutionary. But by the time he passed away, I did not want to call myself Robert. And that is why I prefer calling myself Bobi, because he had relegated the same. So many people have turned into that, including our own Museveni, who was a great revolutionary, who spoke magic when he was my age.
So Pan-Africanism today makes very little sense. Why? I mean, look at exactly what's happening in South Africa today, which is supposed to be the base of Pan-Africanism, which is the anchor, which is the collection of all our collective African efforts. In every single African country, Pan-Africanism was a sounding vowel. It was the word, it was the chant, while Africans were putting efforts together to go and liberate South Africa. Today, the black man is a foreigner, not only in South Africa, but everywhere else. I'm here in exile. I'm supposed to be in exile in Kenya or Zambia or Tanzania, but I cannot hide myself in Kenya because the dictator in Uganda is in perfect collaboration with a new incoming dictator in Kenya or Tanzania. So for an African man like me, the safest place is thousands of miles away in a land which is supposed to be an imperialistic land. So maybe, and I'm speaking for my generation, maybe this generation needs to find new terms that we will respect, that we will honor, and we live by. Nevertheless, Pan-Africanism is supposed to be for Africa, by Africa, pro-Africa. Thank you very much. I want to remind you of something that Malcolm X once said. He said, if you take a puppy and you put it in the oven, it's not a biscuit. And so if you take an African out of Africa, they're not Negroes, right? They're not. You're talking about it's right. Unfortunately, some of us that live at the continent in real time are faced with a stark difference between the ideal and the real. I definitely agree with all the ideas here. But one great man, one great writer from Nigeria called Njuuye was asked in the 1980s what Africa's problem was. And he said, Africa's problem are not the rivers or lakes or the mirrors. Africa's problem is leadership. Even our own Museveni, he wrote a book called What is Africa's Problem? And he's quoted famously to have said in 1986 that Africa's problem in general, and Uganda where I come from in particular, are the leaders that overstay power. So we all should agree that it all begins and ends with leadership. Leadership is the difference between these beautiful ideas and the real catastrophe and the real tragedy that we need. It should not be rocket science for Africans to build trust. We have been through too much not to have trust for one another, but to see, and I give it as an example that a wonderful country like South Africa, which is supposed to be the most landed country, has chosen to be the embodiment of self-hate. Not just the people, I repeat, not just the people, but the leadership too. Where you see the president calling self-hating Africans that are standing against their fellow brothers and sisters just because of their skin color. And we endorse them with a presidential meeting asserting that it is all right for us to carry ourselves in such a way. It is leadership. This belief, or there's an idea, and you've talked about the federating, organizations, East African Community, this ECOWAS and all these. They're beautiful ideas. But I had to mention that these are reduced to only presidential clubs.
if we must bring Africa together, it is not the leaders. These federations must not be political, they should be social to begin with, bringing people together, not bringing leaders together. Because leaders use them just to look out for each other's power and to consolidate each other's stay in power. Otherwise, almost 70 years later, why are we still divided by these borderlines? As an artist, I could only reduce this in a little a cappella and say, it was not our choice in 1884. In a Berlin, when them sit up on the table and they scramble and petition for African land. Right now we're living by the borderlines. It would be easier if I never had to get a visa to see my little sister in Tunisia or Namibia. But look here, 142 years later, we are still living by the borderlines. And why can't we see its divide and rule? Why do we act like colonial tools? The African unity becoming a reality. We should abolish the borderlines, like Professor said. But that will not come as a miracle. Deliberate steps will have to be taken, and that all goes back to leadership. While our current leaders are throwing around the word Pan-Africanism as a playing card, they don't believe in what they say. Or at least their actions don't represent that, because in the case of Uganda, General Museveni receives up to $1 billion every year in military support and all that from the United States. Why then would he have policies that empower Africans? So it is with leadership. These steps must be taken by the people to assert themselves and hold leaders accountable and ensure that leaders drive Africa into a direction that they want. Other than that, I want to believe that each president wants to keep their own enclave. One that has Kenya will keep their Kenya alone. One that has Uganda, Zimbabwe, Ghana, each one will want to keep their own enclave alone so they can control their own people. These, in my view, are only farm managers. It's just a continuation of neocolonialism. I'm sorry to mention or to be too blunt. But thank you. You're right. But I want to add a caveat. Before we talk about what role should education play, I think it's important to look at what role it has and is playing. Then we can decide what it should play. We cannot see where we're going unless we see where we're coming from. I'll start with the role education. I'll start with education. What role education has played in shaping African identity. I think education, or rather miseducation, has played quite a major role. In my view, negative. And you will understand I'm speaking as a 44-year-old, born in 1982, and inheriting the effects of colonialism and neocolonialism, and born into an education system that is meant to channel me and the entire generation into a certain perception. See, we have an education, and actually in Africa, that is teaching us to be servants. An education that has taught us to believe that we are not enough. I don't know how it is in Ghana or in other countries, but until high school, we are taught about the Canadian prairies, we're taught about the traffic jam in New York City, we're taught about the history of America as far as 500, 1,000 years ago, but not taught about the history of Africa just 200 or 300 years ago. Over time of land that has been deliberate. That is why you find, unlike in Japan,
or in China, an African youth leaving school, but learning so much about far away other than Africa. I think that has played a detrimental role, and in order for that education to play a role, it should be centered for self-improvement and focusing on pragmatism, using what we are, focusing on who we are to transform ourselves. It goes further, because most of the education institutions, schools, and tertiary institutions have been religious-based. They're either Catholic schools or Muslim schools and all that. And we must understand, with all due respect to our religions, that religion was a major tool in the colonization of the African mind. And therefore, it is teaching us that we are not enough. It is to teach us that I must have a name Robert, and it must be my first name, and my African name must come next, and so on and on and on and on. That's why I believe that the major thing to do in our education system is to re-educate the next generation, to make sure while we learn, there's a huge effort to unlearn what has not worked and to relearn what has been taught wrongly and differently. That's my view. That should focus on our health, how to develop and purify our own health system and medicines. From where I stand, I have a grandmother that never went to school, but could look after pregnant women and deliver them, that knew the healing of most ailments and sicknesses. Unfortunately, that has been deliberately fought with our education, to the extent that the modern pharmaceuticals have actually pushed it down the minds and throats of our people that our traditional medicines are bad. Unfortunately, many of them we've lost them, and it has not benefited us. But this begins and falls with leadership, because our leaders know. But the policies have always been influenced from the West. While we blame the West, I think we have to take the blame, because in our case in Uganda, we got independence 64 years ago. 64 years is enough for us to shape our own way, if at all we want to shape our own way. So the education, in my view, should be focusing on, when I was running for president, our education was focusing on 4 major channels. That is the academics, yes, the arts, the athletics, and agriculture. In my view, that education alone will be able to transform, because we don't only look at being doctors and engineers, but we need to understand that we as African people, our bodies are blessed with that ability. How about we understand and study the science of abilities so we can own the arts and the athletics way, like it has been in the history that has been rubbed away from us. That is my view about our education. Our education, in order to shape our African identity, it has to be shaped in Africa, with African values and with an African agenda, not teaching, not maintaining the colonial education. 64 years later, in many other countries like Ghana, you got independence way before us. But you will notice that our education still has elements of colonial education. Now, coming to media, in the same way, because our media is largely controlled, the content seems many times to want to channel or to want to associate or assimilate with the West. That is what we, in many ways, define as fashionable and as cool. So that media also needs to be Afrocentric
I'm glad that Africans of today have social media, and we've been able to reshape the content with a little bit more African identity. I believe that is going to revolutionize our media other than centrally controlled media, which we have. The culture, I'm in agreement with Professor. I'm a student of culture. My first graduation was in music, dance, and drama. And just like Professor mentioned, these are just expressions of who we are, which is expressed in our music, in our folklore, in our dance, and in our storytelling. But ultimately, that culture has to be also Afrocentric. Develop the confidence to own who we are, to embrace who we are, to love who we are, especially our languages. It's unfortunate that our languages are not so far-reaching because due to colonialism, we were largely divided, and you cannot very easily connect all of Africa with one language. Well, there's Swahili in the eastern part of Africa where I come from, but we find that our culture is transmitted in the English language, which is in many ways to the detriment. But owning back our culture and re-Africanizing it, I believe is what's going to help shape it to the African direction. I thank you. So essentially, culture is how we do our thing, right? But, you know, the question of education and media and culture, it's all connected, because we have to ask, well, what is education? What is culture? You know, what is media? And so the real issue is that we are, you know, victims of cultural